Yesu siku leo. Nataka tuongee kwa neno ambayo inasema hivi, looking ahead. Kuangalia mbele na igere ta. Chito nekikibatisan ngeny, mtu ambaye amebatizwa kitambo, kararan iniger ta. Ni vema uangalie mbele. Biki wakibatisan raini, wenye walikuwa kibatizwa siku leo, kimakwa oger ta. Tunatakieni muangalie mbele. En kit age tugul, kwa chochote. Kisomani kitabutab Genesis. Tunasoma kitabu cha Mwanzo chapter 19, 19 verse 17. Mstari wa 17. And the Bible says in English, as soon as they had brought them out, one of them said, "Flee for your lives. Don't look back and don't stop anywhere in the plain. Flee to the mountains, or you will be swept away." Verse 26. But Lot's wife looked back, and she became a pillar of salt. So today, we are discussing about looking ahead. Let me ask you one question. Why did God put your eyes in front? Why did He put here? To see ahead. Yes. God spoke to us through creation. He did not put our eyes at the back or the sides. It is a lesson to say, in whatever you do, look ahead. Focus. In your spiritual life, in your academic life, in your economic life, in your business life, in whatever you do, focus ahead of you. Don't look back. Many people have a problem of looking back where they have come from. Failures, challenges, and they stagnate in life. Here is a very interesting story. There was a city, 2 cities called Sodom and Gomorrah. People in these cities were very sinful. And one day, God decided to destroy these 2 cities. But before He destroyed, He sent 2 angels to give warning to those who are righteous, of which one of them was the family of Lot. The angel told them, move out of this city. It is going to be destroyed very soon. And this was the instruction given. Come out of the city and go. And as you go, don't look back. I want you to tell your neighbor, don't look back. Yes. They were told, go straight. Matigus come. That was the instruction. Unfortunately, tuna rehemu ama tunasamia tu wa mama. Mzee na alienda na watoto na hawakutazama nyuma. Walipofika mahali, mtu mmoja ameona Mungu ameona kwamba watu wangu wameondoka hapa. God akasema, kule chumba, wacha nifanye hiyo kitu. Na yeye
Acha nichome sasa. Sauti ilitokea. I believe there was a very big sound. Bangwale gini sauti negiwo. And Lot's wife was tempted to look back. Lot's kagigitiam kabisa. She heard the voice. Kiga sauti. And she remembered maybe her friends and relatives who remained. And she turned back. Immediately before quickly. She became a pillar of salt. Yeah. When you turn back in life, you become something else. You become a failure instead of successful. You stagnate instead of moving forward. There is always danger when you look back. The wife looked back. And that was the end of her story. If you want to forge ahead, if you want, there is a word that is called focus. Focus is a 5-letter word. And I want to discuss today about that word focus. Kama umeokoka samani, kama uliokoka hivi majuzi, kama uliokoka leo kama hawa watu wamebatizwa, it is your responsibility to remain focused. In the book of Proverbs, chapter 4, verse 25, King Solomon spoke about remaining focused. And the Bible says, Proverbs chapter 4, verse 25, let your eyes look straight ahead. Fix your gaze directly before you. Give careful thought to the paths for your feet, and be steadfast in all your ways. The Bible says, look ahead. Let your eyes look ahead. Not necessarily these eyes, but the eyes of your faith, the eyes of your mind. Your focus should always ahead. Allow me to discuss the meaning of the word focus. What is the first letter in focus? F. F. F stands for faith. If you have to forge ahead, have faith. We have faith for things that we have not seen. We should have faith for things that we have not experienced. Atushiki, yes. Atushiki imani kitu ambayo imeenda. Tunashikia imani kitu ambayo ijakuwa. Ama ikwaje? Unaweza shika imani usaliwe. Unaweza sema wacha nishike imani nisaliwe. Already umesaliwa. Watu ambao wamepata kazi. Au utakuwa na imani kupata kazi. Anytime you achieve something, kazi yetu unapokuwa na kitu, it becomes past tense. Kwa vile kuko bata. Unaweza kushika imani kwa vitu ambavyo utapata. Wanasifiwe. In the book of Hebrews chapter 11 verse 1. Ebrani 11 kwa taragenge. The Bible says, kama Bible kule, faith is having hope and expectation.
Kakile kayanet ko itindoi kamangunet of things that we have not seen. En tuguk che tomo keker. As a believer, Ko ki koyonindet, have faith in what you want. nyolu itinye kayanet en kit nemokyinigei. Parents, have faith that God will open a door for your school fee. Sigik nyolu itinye kayanet asikobit koyotun Jehova koyai oret nebo school fees For your children. en lagokuk. Students, have faith that God is going to help you to understand things in class. Nyolu itinye kayanet asikobit ikuye tuguk choton chemokyinigei. If you are a business person, have faith that this business is going to flourish. Ngot ibo biashara isich kayanet ile iwendi iboren biashara ino. If you are a farmer, have positive faith that you are going to succeed in farming. Ngot itemishe isich kayanet ile iwendi iboren kabatisiet. In whatever you do, speak the language of faith. Ki age tugul neyoe ing'alal lugait noton nebo kayanet. In the book of Mark chapter 11 verse 24, Kitabutab Mark 11:24, the Bible says, komwa Bible kole whatever you ask ki age tugul nesome in prayer, en saet believe that you have already received. iyan ile kaitach. In terms of already, Iyan kele kaitach. you know Ana that tayari. faith sometimes Kakile kayanet sait age makes you to be like you are a mad person. koyoin igei kibiiwet. Faith is to say, Kayanet ko imwa ile tomoke rabisiek lakini asiche. sijaona pesa lakini nitapata. That is a language of faith. Hiyo ndio lugha ya imani. If you are sick, Kama uko mgonjwa, you pray for healing unaomba kwa kuponwa, and you behave as if you have already received the healing and yet you are still sick. kakila kibur kouon kaisop ako tomo teimyoni. That is faith. Inonon ko kayanet. You go to the market with a product Iwendi ndonyo ak tuguk chealdoi and you don't know the buyer ako mengen olindet and you don't know if you are going to sell, ako mengen kot ibealdoi, but you have faith that you will not bring them back. lakini tinye kayanet ile mewegu. That is faith. Inonon ko kayanet. Many believers have negative faith. Chang koyonik chetindoi kayanet nemaititaat. And don't speak a language of negativity. Ako mating'alalen kit noton neter. Ako ndio metinye rabisiek. Hata kama una pesa. Matimwa ile motinye rabisiek kabisa. Usiseme kwamba sina pesa. Ibara sina. Imwa ile motinye. Sina. Motinye. Utatu konami sina. Mpaka bogoti kushike. Mwa ile motinye rabisiek. Sema uko na pesa. Ako ndio metinye rabisiek nguni. Hata kama una pesa sahi. Baba timwa ile motinye. Usiseme sina. Mwa ile motinye kweni. Niko na kuni. Kwa motinye kitu nguni. Siko na tu sahi. Oya. That is faith. Hiyo ndio imani. Bwana asifiwe. So you have faith that you are going to build a very magnificent and beautiful church. Kakile nyalo utinye kayanet uloteche kaniset ndio ako ne kararan. Amen. Even before that church comes out of the ground, Akot kotomo kaniset en ngweny. have in your mind a picture of a very wonderful church. Itindoi kabwatutik ile mi kaniset nenyone ne kararan. And I want to encourage you. Ako amache acherak. Don't just build a church that is like a deep or a classroom. Matote kaniset ndio classroom. Alago neuti. Ama kama deep. Amo si picha ina kararan ne kai nebo kisasa. Mko na picha ambayo ni ya kisasa. I'm challenging the committee no before you begin building the church. Kotomo na mote kaniset. Do enough benchmarking. Iyae benchmarking ne ama. Look for churches that are good. Kier kanisosiek chekororon. Mwa kanisa ni wao nikibure kama wakigerege. Hata kanisa unapokaa ndani ni kama mnaonana. Manake ichul kwa chepkile. Si yenye imekaa mpaka ifike kwa njiani. That is modernity. Hiyo kakile modernity. If you a good example, you can visit Pingwa Africa Gospel Church. Imuche iwe Pingwa Africa Gospel Church. Mwabire tege lakini siwezi nikapiga kichufua kwa nini? Kwa sababu niliambia washirika tucheke kanisa ambayo imeenda straight. Tunacheka kanisa ambayo tunapokaa kwa nyumba ni kama tunajiona. Washirika sema tushike pia picha watu tucheke tu. Nasema hata tukue na imani. Hiyo kanisa imekuwa sahihi. Watu wanaona kwa ndani ya kanisa. I'm praying for society GC. Naombea society GC. That you have a beautiful church. Kwamba kanisa ni kararan. Not necessarily like that one of ours. But something unique. Lakini kitu ni kararan. And it requires faith.
Anasifiwe. Amen. So onganzo sio dole kitinya kwenda. Museme sosio tuko na kuni. Kitinya robisia. Tuko na pesa. Yes. Kipo gore. Sisi ni watajiri. Kimuje kete kanisa ano. Naweza chenga hiyo kanisa. And kind of church. Katika jina la Yesu. Have strong faith. Yani si kanet naging. That is the first letter. No, letter na tai. The second letter is O. Letter na wango O. And O stands for objectives. Ile O wote le objective. Objectives are intentional plans and goals. Yeah. Bas. Panganuti keitinya. Mipango ile ambayo uko nayo. Ile by the end of today. Kwamba ile siku ile inapoisha. I want to have done this and this. Nitakuwa nimefanya na. By the end of next week. Wiki inapokuja. By the end of this month. Hii mwezi inapoisha. By the end of this year. Hii mwaka inapoisha. By the end of 10 years. By miaka 10 inapoisha. Those are called objectives. Hiyo ndio vitu ambavyo inafaa. I know we have teachers in the house. Najua kuna walimu kwa ndani ya nyumba. I've been also a teacher. Hata mimi nimekuwa mwalimu. And when a teacher goes to class, they have what we call schemes of work. Schemes of work. And schemes of work state that by the end of the lesson, the learner should be able to. If a teacher goes to class and fails to achieve the stated objectives, they say learning has not taken place. In life also, as a Christian, you need to have objectives. As an individual, as a church, as a community, set objectives. Many believers came to church and they just live without setting objectives. You hear many Christians saying, I'm waiting upon the Lord. I'm just standing still. My future is in the hands of the Lord. I'm waiting. I don't take any action. I wait the Lord to see me through. I believe. You see to know major objective. Being a Christian is not being passive. Passive. And usikae tu. And don't mistake patience with listeners. Kagila mato obesen kamuitai akaseta bit. Sorry about it. Okay. Yes. We have Christians whereby when we are beginning a new year, they say, this is my year. This is my year. And receive. And they don't set any objective. By the end of December, the person is still the same. No improvement. No addition. So if you just say, I receive without taking any action or setting objectives, you will die saying, I receive. Can you tell your neighbor set objectives? Yeah. Mungu anahitaji tupange. In the book of 1 Corinthians, chapter 9, verse 26, the Bible says, I'm not running aimlessly. I'm not beating like a boxer beating the air. Yeah? Yes. Yeah.
Sitakimbia kama sipiga hapo tu. And I'm not running aimlessly. Yeah, na sikimbii kabla sina mpango. If you want to forge ahead, Kala gotimachi gerta. set objectives. Ipanga ngimeten ngumu. I love the announcements that I had here. Kala acham kabarastutik chekakaseni. That 25th we have something to do. Kemwa kele tarik 25 komi kit nekeyoe. Building committee said we are going for benchmarking again next week or something like that. Committee nebo tekset komwa kole kibendi benchmarking nebo tekset yekerote kanisoshek chekororon. Setting objectives. Ninon ko panganutik chekororon. Koi kamet okinye. Kama wewe ni mama pia. Matiyo kamet ne chebwendo. Usikue mama ambaye anatembea tu. Mimi kama tikicho ametembea. Kuna wamama ambao anapenda kutembea. Saa 3 asubuhi. Saa 3 asubuhi. Yote kibendi parkelioni. Inabidi tukoenda shamba. Mbona hata kori? Nancy wewe, Nancy wapi saa hii? Kuroje mwangalia saa 3? Wapi saa hii na saa 3? Set objectives. Yeah, panga mpango. Plan your day. Panga petumewe. Before it comes. Kotomo koit. Imwa ile. Useme kwamba. Wanaitoka objectives kumwambia tu keje. Unaposema panga useme vitu mingi ambayo inafika mbinguni. Imwa ile ongete. Useme kwamba naamka. Ayo chai. Na yaweka chai. Acha vlog basi ugule. Tengeneza watoto waende shule. Abuigote. Nifagie nyumba. Uduguge. Nioshe vikombo. Ajurukta ngoroige. Nisafishe nguo. Amini ngwege. Nipande mboga. Chebunya ndonyo. Niende Chebunya soko. Acha mlanji. Nitengeneze lunch. Program ni uno. Mipango kama hiyo. Tu itakuwa sawa. Niende mkutano ya Thursday. Ama ile jijano mbele matiku kubiri. Ambia jirani yako usikuwe free. Ni mwaje kaki yake tembea. Kuna wazee pia ambao wanapenda kutembea. Chai asubuhi. Wanakunywa chai asubuhi. Kaka ona magobatizio. Na waanza kusalimiana. Kama kwaje? Na mkwachu ama fimbo. Eyo goruba no we. Ilinyesha kubwa. Gole ne Raila. Raila alisema nini? Esa kama nio? Hapo tu saa 1. Saa 2:45 nebo saa 2:45 asubuhi. Mogiezi yoki ya mota no yemi. Hata mimi naweza tembea. Lakini yeye meza yake na chukua kukyoto. Lakini tembea kwa saa ile ambayo inafaa. Kisa ndio wala kama ndio boy. Mama ameteseka kwa wazee. Kwa sababu boy sike ipo kanisa yake kutetero kionto mkopa. Na wazee ambao tumekuwa kanisa tukaya tafadhali ile hawajakuja. Mimi bado maboko togi ngane. Kuna mzee mwenye aachi chochote nyumbani. Mometo bandege. Aweze kaacha mahindi. Mometo rabisi yake. Pesa aweze kaacha. Monge school fees yabo lo. School fees ya watoto ajui. Monge ngoroige. Hata nguo ajui. Kwa tembea anda kwa ilaji wa saa 6:45. Tembea saa 6:45. Konyo kati yondo. Anakuja nyumbani. Wewe mwenyewe unaenda ndo ile. Na kuja peke yake. Mtu kwa tu bise kama analeta wa rafiki wanne. Jepare goreche bari hapa. Wapi sasa hivi? Magaila. Zimefika lunch. Obiji na utara jebio so jiko Jina baba wakati. Set objectives. Panga mipango yako. As a youth, kama wewe ni kijana, panga sababu pole pole. Maisha yako pole pole. Imwele masomo kwanza. Useme kwamba somani koro. Alafu sacha kibarua. Alafu nitafute kibarua. Acha ngoyo. Nitafute mzee. Acha jebiose. Nitafute bibi. Osi loki tengo le. Nipate watoto fulani ama kiwango fulani. Motiwe biri. Usiende free. Ibara ndako pole nora ngebi doktor. Na unasema mwenye ameniita nje tunaenda tu na yeye. Mpaka mtu alikwambia akinakula. Wewe college ndio bwana yeye chomi. Aki kosmana kulopotofsa. Mato mage kilo gata ano ndo jini manoti geri. Yes, yeye anaongoza vijana kwa region. It is me. Na hapa ngari sabe nyongoro. Badala unasema ni mimi unapanga maisha yako kwanza. Ni baraki hoye. Si ile ile kitaki hoye. Napenda sana. Ya chamate. Lagi tu ni mage ngome mage baba ngu. Baba yako ajui, mama yako ajui. Lewe takuru bete. Engoto. Unaenda na msigo kwa njiani. Ora sia. Ni unafanya sia. Awana jero. Jero na ameenda wapi? Ati nonia. Wapi huyo? Abure chesa msendra. Amefika huko panda Transmara. Have objectives. Kuwa na mpango. Mogiezi yogi tumbi. Atukatae kwa watu waolewe. Lakini inde objectives. Lakini weka objective. Wanasifio. Weka mpango. Wakara gaeka objectives.
Objective amesema. The second letter is C. Letter ambayo inafuata. Yeah? The third letter, I mean. The third letter is C. Letter number soma go C. And C stands for commitment. Ago C ko commitment. Commitment is being serious and doing anything that you do out of your heart. Kagile commitment go serious agi yagit na tan mamu enrita sabi. And it helps you not to turn back. Commitment. Commitment. Commitment is to say, I will never turn back. Commitment go magale mau se until I achieve my objective. Ako ya nyoru git nagabanga. Until I reach my destiny. Ako ya itelaga kiabanga. Until I accomplish my plans. Ako ya tuwasi positionikyo. New converts. Yes. Who are baptized today. Kagile bikya kibatisa nembe tutabrani. Be committed in your faith. Oigun pike committed en kanengo. People may discourage you. Mucha go disturb napi. People may talk about you. Mucha go ngalala napi. But commitment enables you to remain in your Christian faith forever. Lakini commitment ko yan ngot Christian de ko Christian de ko genya ko igen. In the book of Ecclesiastes. Kitabu ta Ecclesiastes. Yes, I'm doing it. Mubiri. Chapter 9 verse 10. Sakawal ko ito taman. The Bible says, Kama Bible gole. whatever your hand finds to do, Kiaga tul ne bangani yai. do with all your heart. Iba ngane mugule la mungtul. Iya yo, maibanga. Iya, ufanye kwa moyo wako wote. Kale kitaka tugul. Kia chochote ambao unapanga. Iya, mugule la mungtul. Ufanye kwa moyo wako wote. Mugule la moyo. So sio totole kitenge kanisa sio kama mnasema tunacheka kanisa kubwa. Lazima kunyo MC. Si lazima MC akuje. Lazima kunyo MP. Si lazima MP akuje. Lazima kunyo gavana. Gavana si lazima akuje. Committed hearts here will do the work. Tai kaene kunye besi tenu. Okay, biriaji. Angalia siafu. The Bible says they don't have a leader. Agile mwa abalo matinda kandoindet. That is Proverbs chapter 6 verse 11. They are leaderless. Ako matinda kandoindet. Who chances? Wanafanana na chances. Mami ni doji biri. Mami ni mwenye anaongoza shafu. Anakuwa leader. Siwezi hakuna mwenye anasema niko leader. Sijui mimi ni mhubiri. Anakuwa area director. Sijui mimi ni area director. Hiyo bado iko na title lisi jo. Title imewa. Aga biki mama cheo isika. Mimi ni wao mmoja hao ambao wapendi cheo. Wale jitahira nane. Natasema haya mimi. Yera nane na kutai. Unaona mimi. Kama ni biki. Wewe title ya kazi ni. Naambia watu tumia title ile ambayo ulipewa. Maibiri tege. Si upige kifua. Ukipaka ndai ngo dudigele. Ngo kupigi ngo. Anataka kujua kwa dunia nani mkubwa nani mdogo. Birije mama jecho. Si hapo utaki hiyo maneno. Nuru chapel kama mimi na. Unaona mwenye ako jino. Anafanya hivi. Mati mechi gole galia. Au listen nani nini anajua mahali pa kwenda. Mimi security. Kuna mahali security. Chama le nane ambao anafanya hivi njiani. In case misbehave. In case unapofanya makosa anakushika. Agole to shall not cross this line. Agole jinde manyalo isir line hili. Agole Bible. Na Biblia inasema. Kono ya mitwoge. Anaweka chakula. Ibetuze kabropta. Kwa siku ya mvua. Situngo kwa isiye. Ili atumie. Wakati wa jangwa. That is commitment. Kaile commitment no. Members magora. Washirika upande huu. Kotko hii Asha. Kama wewe ni Asha. Yeye the best Asha. Ukwe the best Asha. Kotko hii program. Kama wewe ni programa. Yeye the best program. Ukwe the best program. Kutiba committee ni mote. Kama wewe ni committee wa ujenzi. Yeye the best. Ukwe the best. Kotko hii pastor. Kama wewe ni mchungaji. Yeye the best. Ukwe the best. Kotko hii LCC. Kama wewe ni LCC. Inojini department anu. Unaongea kwa department fulani. The best. Ukwe the best. Bwana asifiwe. Amen. Mo tu ni sirtai. Unapo ya aga. Baba aga. Baba kuchuta watanda kunje. Mo tu ni wewe ni bwana. Mama nguu ninye. Mama nguu. Si sahi. Mwa gele ya chichika. Anasema huyu mtu alifanya kazi. Dr. Miles Monroe said. Dr. Miles Monroe mwagole. If your absence is not felt, kakile gotko magas pitunengo.
your absence is not witnessed. If your absence is not felt, your presence was not necessary. Yani ndo mimi ameweza kile mimi kama huko na aisi kwamba hauko yuko mimi kwa sababu mwa authority hata vile huko haiko ikisaidia chochote. Commitment. Ya kazi tu mama gani kidogo. Fanya kazi kama kichwa imeruka kidogo. Maisha ya kanisa si kwa kazi ya kanisa peke yake. If you are a business person, go to the business person. Do like never before. If you are a student, go till read like never before. If you are a pastor like me and others, preach as if you are going to die in the evening. And then go on to remain. Kuna wahubiri ambao wanahubiri ni kama hawajijui. Pamoja na njaa, stress ambayo iko nyumbani. Mwingine anasema sina maneno mingi. Nataka tu nisome andiko moja. Na suspect Romans 12. Hapo tu. I'm trying to say be serious in what you do. Commitment. Yani iko nugeye. Muzungu kanisa membaya. Kuja mapema kama ni mshiriki. Matija la na 45. Usikuje saa 5:45. Na guys sataka ya. Najua imefika sadaka. Uko je saa 6:45. Madhara bijutu yeye. Na inapofika saa 6:45 unasema watu wamalize mkutano. Okay tu nguni. Na ulikuwa ukifika saa hii. You committed the time. Yani you committed the time. Don't be an average person. Kagile mwenye ulimi kwenye tiongo tu. Hivi kike gonoria. Kuna watu ambao wanaposikwa. Ake kazi yake kwa reverend ni mtoacha pende kunaoneta. Kwa kazi ya reverend yenye speed ni hiyo. Ali naongelea ngarabi kwa riski. Lakini napoambia enda usike mtu fulani. Anaenda kumsika. Kuongea ni watu tofauti. Kuna mtu mwenye anakufa na hakufanya chochote kwa hii maisha. Hakuna tarehe mbili tu. Date of birth, date of death. Siku ya kuzaliwa na siku ya kufa peke yake. Katikati hapa hakufanya chochote. Watu wakomita nasema huyu mtu anafanya nini? Mwingine alikuwa anasema alikuwa anaongea kusacha mwana. Amefanya nini? Ukisikia mwingine anasema alipia mama mwingine kichwa. Hapa hatuongezi inaonyesha kwamba alikuwa mtu wa vita. Halafu ndugu yake anaambia halafu uone tu neno ambao utasema. Lako commit. Ulikosa kitoko pale kwa kigoi microphone kwa live story. Unaposikia mtu anasema amepewa microphone. Ange live story. Mwana lake tali. Atutaka tuseme maneno mingi. Tunaona mvua inakuja. Ngoma bila utani nyoni. Na kuna mvua inakuja. Hapo ile jicho nuru pekee matingi tobi rota. Ambia jirani yako usije ukaambiwa mvua inakuja na ikuja. If you are a teacher, teach like never before. Kwa kile mtimba inde kwa toka inete. Inela kule ya mara wewe. Funza watoto wakasema ni mbaya. Kwa hiyo nini kama ni mimbaji? Imba kabisa because you have been set free by Jesus Christ. Tena Mungu alichaji na Yesu Kristo. Kama leo jina matinyo ndayo aliage kuombe ngine. Naambia mtu usikuje hapa mbele na ujifanye kama hujui chenye unafanya. Mtu anaimba na ajui kwamba alikuwa anakuja kuimba. Kama wewe si mtu wa kuimba, kaa chini. Na utafute mahali unastahili. Mahubiri tena kaa chini. Na utafute mahali unafaa. Mtu anasema, "Na wewe siangu." Mtu anafanya hivyo. Yenina kuoni geneti. Imba kama unajua mwenye unamuimbia. Yale kute keyboard guru. Na wacheza keyboard. Paulo, yes, Paulo. Pongezi kabisa rodi. Pongezi pa sana Paulo. Pongezi yani jenge keyboard le kwa sauti ta. Key, ayo sauti ya watu iko wapi? Hivi kile utembea na nyumba yote wewe. Kuna watu wanapiga tu piano wewe.
Maana inavinyika tu. Sauti ya watu na keyboard haingia makofi huyu. Yeye ni mmoja wapo na miss kwa sosioti. Pongezi. Kama huko siku nyingine unajua Paula yuko leo. Kuna mshiriki hujui kama alikuwa makwa. Anasema Mungu niona. Maana amekuwa nyuma. Kuna mtu mwenye anafanya kazi kabisa. Kuna ako tu tuangalie sura. Angalia jirani yako si sura tu kazi. What is the next letter? Letter ne. U stands for unity. U kwa ile kwa tuyet. If you want to forge ahead, work with others. Gotimache igerta oyapi. That is Philippians chapter 2 verse 2. Philippi oengorita oeng. The Bible says, Kama Bible kole, be of one love, akile ibu nebo chamyet agenge. one spirit, Tamirmiret agenge. and one mind. Ak kabwatutik agenge. As a believer, Ko ikoyonindet, learn to work with others. inetke oyai kiy ak biik. Embrace unity. Yes. Embrace teamwork. Teamwork na kit kienege kibagenge. That is why Mwagone Jehovah. Ile taune Jehovah go, Mwanzo alisema Mungu alisema multiply, enda na ongeze and fill the earth. na uonge mjae kwa dunia. Ndio tufanye kazi pamoja. Asabit kia kazi kibagenge. Unity works miracles. Kibagenge koyae pangutik. There is a story in Genesis chapter 11. Mi atindoni ana mi Genesis ana taunet 11. People were speaking one language. Biik ko kingolole lugait agenge. And they decided to build a very long, tall tower. Ako kiamwan kocheng kotech kit neo kabisa. And in Genesis 11 verse 6, Kono kakile Genesis 11 koititab lo. God acknowledged the power of unity. Ko kiker Jehova kibagenge no kimnatet nebo kibagenge. And he said, Ako mwa kole nothing will stop these people mami kit netere bichu from doing what they want komat koyai kit nemoche koyai unless we confuse their language. ako ke confusen lugainywan. Kibagenge kobo maana. Umoja ni ya muhimu. Matiyai kasit inyegen. Usifanye kazi peke yako. Okot ndingen iyai kit Hata netyan, kama unajua kufanya kitu kiasi gani. matibirte kibore ndama. Usipige kifua useme kama ingekuwa mimi. Kotokoyae magio. Nani angefanya hiyo kazi? Ndama. Kama ingekuwa mimi. Kigoni Jehovah talent. Mungu alikupa kibali. Akokochi chito age neter. Na kampa mtu mwingine tofauti. Akokoe neter. Na kampa mtu mwingine tofauti. Osikelosenge. Ili tusipige kifua. Sikeyae boisietab Jehova. Bali tufanye kazi ya Mungu. Bwana asifiwe. Spiritual gifts were given for the building of the church. Kikikochi kokotegen kaniset. My clan ni Kipkende. Kakile orenyin ko Kipkendei. Ako Kipkendeindet anendet. Inendet ko Kipkendei. Ako tiondab Kipkende ko Na sakemia. mnyama yeye clan ni nyuki. Sakemia kuchope na. Nyuki anatengeneza asali. Chamune kume. Asali kwaje? Miko mie kumikis. Asali kwa vizuri. I'm associated with kumika. Yeah. Ako mnyata nyanenda. Yeye ni asali. Amitwogik mabendi expire. Chakula yenye haiwezi kuharibika. Honey is a product of unity. Akile kumnyat koboru kibagenge. Yaani toka basa kamiki na na lo kendinde. Nilijifunza kuhusu nyuki nilipojua yeye ni clan hiyo. Aka nalemisa kama kwenye somo. Nikajua kuna aina 3 ya nyuki. Rumi nataka kurin workers. Kikundi cha kwanza ni wafanyikazi Chibendote. ambao wanatembea Ako umote. na wanasanya chakula Ako ibo amitwogik koba. na wanapeleka. Kasi inywa ko koyai kasi noto. Kazi yao ni hiyo Ako ribe moinget. na wanalinda hiyo nyumba yao. Nebo kebore queen. Ya pili ni queen. Queens komi moinget orit. Queens ako ndani. Ko kasi inywa ko kolok kityo mayai. Kazi yao tu ni mayai. Ole loko mayai elibushek eng. Wanazaa tu mayai 1000 kwa siku. Kikuren queen. Hiyo anaitwa queen. Kametab sekemik. Mama ya nyuki. Mamondo e moinget. Aondoki tu kwa
ndani ya nyumba. Mondo kityo betut age yo boisio. Anaondoka tu siku moja anapokuwa na kazi Na necessary kora. ambayo ni necessary.